Welcome to CSIR JRF NET Physical Science. Today we see the random series question R14, and this is from heat capacity and specific heat of thermodynamics. Heat capacity values, the questions. So here is the first question. 10 grams of ice at 0 degrees Celsius is added to a beaker containing 30 grams of water at 25 degrees Celsius. What is the final temperature of the system when it comes to thermal equilibrium? The specific heat of water is 1 calorie per gram per degree C, and latent heat of melting of ice is 80 calorie per gram. You see the question? 10 grams of ice at 0 degrees Celsius is added to a beaker containing 30 grams of water at 25 degrees Celsius. What is the final temperature of the system when it comes to thermal equilibrium? അതായത് 10 ഗ്രാം വാട്ടർ ഒരു ബീക്കറിലുണ്ട്, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അതിൽ 25 ഡിഗ്രി സെയിലുള്ള 30 ഗ്രാം വാട്ടർ ചേർക്കുകയാണ്, ഐസിലേക്ക് വാട്ടർ ചേർക്കുകയാണ്. റിസൾട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ബി 7.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, സി 12.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഡി -1.25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ആൻസർ എ ആണ്, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ്. വാട്ടർ ചേർത്താലും ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റമില്ല. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു മെൽറ്റഡ് ഐസ് ഓഫ് മാസ് 10 ഗ്രാം അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 10 ഗ്രാം ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ് Q is ml 10 into 80, that is 800 calorie. Thus this we do in CJ system. In CJ system, it is specific heat, specific latent heat or latent heat of ice is 80, where it is latent heat of melting of ice and it is the mass of the ice. The amount of heat available in water of mass 30 gram at 25 degree centigrade, Q is mcdt or mct, that is 30 into 125, 750 calorie. Since the heat available is less than the heat required to melt the ice, therefore ice will not melt completely. As a result, the temperature of system will be at 0 degrees only. ഇപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഐസ് 10 ഗ്രാം ഐസ് ഉരുകാൻ 80 കലോറി വേണം, 800 കലോറി വേണം. എന്നാൽ വാട്ടറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഹീറ്റ് 25 ഡിഗ്രി സിയിലുള്ള വാട്ടറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഹീറ്റ് 750 മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 750 ഹീറ്റ് കലോറി ഹീറ്റ് ആ ഐസിലേക്ക് കൊടുത്താലും ഐസിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉരുകണമെങ്കിൽ 800 കലോറി വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 750 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 50 കലോറി ഹീറ്റ് പിന്നെയും ബാക്കിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉരുകാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഐസ് ഉരുകാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ് ഈ വാട്ടറിന് നൽകാനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ 0 തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ T much less than the D by temperature of copper, the temperature depends of the specific heat at the constant volume of copper is given by in the following. Sigma and B are positive constants. You look here. For T much less than the D by temperature of copper, the temperature dependence of specific heat at the constant volume of copper is given by in the following. K is sigma and B are positive constants. And you remember D by temperature, Einstein's temperature, D by temperature, etc. we study. The answer is 80 raised to 1. 80 plus BT square. 80, the first one is 80 cubed. Second is 80 plus BT cubed. The third is 80 square plus BT cubed. D is sigma by KBT. KB is the Boltzmann's constant. Answer B, that is 80 plus BT cubed. That is the relation. BT cubed തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. Answer B. അതിന് കാരണം
ഇതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ ഡി ബൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആൻസർ ബി ആണ്. അതിന് കാരണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് സം ഡി ബൈ മോഡൽ ഈസ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ and phonon specific heat. That is C is equal to CE. C electrical, specific heat electrical plus specific heat phonons. For T much less than D by temperature, CPH is bit square, bit cubed, and CV is 80. So resultant C is 80 plus bit cubed. Answer is B. അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് എ ക്ലാസിക്കൽ നോൺ ലീനിയർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് H is equal to 1/2 MP square plus KX square or lambda square. In the place of K, here it is given lambda, where lambda equals 0 is a constant. The specific heat of a collection of n independent such oscillators is 3 nkb by 2, 3 nkb by 4, nkb 3 lambda by kb by 2. The answer is B. That is 3 nkb by 4. And you remember this question needs a lengthy calculation. So the calculation is not given. You try to understand the answer by heart. The answer is 3 nkb by 4. If the question is repeated, you can easily write without doing. Calculation doing is a little lengthy. Next question. The energies available to a three-stage system are 0E and 2E, where E gets and 0. Which of the following graphs best represents the temperature dependence of the specific heat? The energies available to a three-stage system are 0E and 2E, where E gets 0. Which of the following graphs best represent the temperature dependence of the specific heat? ഇവിടെ 4 ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻസർ ഈസ് സി. And that requires no calculation. Answer C ആണ് കേട്ടോ, C. അടുത്തത്. Next question. In how many in low density oxygen gas at low temperature, only the translational and rotational modes of the molecule are excited in the specific heat per molecule of the gases. Specific heat per molecule, half kb, Boltzmann's constant. kb, 3/2 kb, 5/2 kb. The solution. Total degrees of freedom. Total degrees of freedom of a diatomic molecule, you have studied it is 5. 3 rotational, 3 translational, and 2 rotational. For a triatomic gas, you know, there are 6 degrees of freedom. If temperature is very high, this will change. At a low temperature or a moderate temperature, a diatomic gas has 5 degrees of freedom, out of which 3 are transitional degrees of freedom, translation, and other is 2 rotation. So total is 5 degrees of freedom. F is degrees of freedom. F is 5. And you know the energy associated with one molecule is half kT. Half kT, you know, that is the law of equipartition of energy. Since there are 6 degrees of freedom, the total energy is 5 kb. Since there are 5 degrees, only 5 degrees of freedom, U is 5 kBT by 2, and this is internal energy, and its derivative is the specific heat at constant volume. So CV is du by dt, that is 5/2 kb. At a temperature T such that E raised to mu 0 b by kBT equal to the specific heat per particle is 16/25 kb, 80/25 kb log natural order 2 kb into log to the square
D 16 by 25 kb log natural logarithm 2 the square. The answer is D. And the calculation here also it is lengthy. We have not, we have avoided here, not written here, the calculation, lengthy calculation. Numbers next. The specific heat per molecule of a gas of the atomic molecule at a high temperature. You look here, the atomic molecule at a low temperature we have studied. This is at a high temperature. So the degrees of freedom will be slightly different. The answers are here. 8 kb, 3.5 kb, 4.5 kb, 3 kb. Answer is B. That is 3.5 kb because the degrees of freedom is different. For high temperature, all numbers are excited so the degrees of freedom of the atomic molecule is 7, not 5. Therefore, normal energy U is equal to F kBT by 2, F into half kT or kBT by 2. F is 7, that is U is equal to 7 kBT by 2. Therefore, specific heat, put T is equal to 1. That is 7 by 2 kb, which is 3.5 kb. Answer is B. Next question. An atom has a non-degenerate ground state and a doubly degenerate excited state. The energy difference between the two states is epsilon. The specific heat at a very low temperature, beta epsilon much greater than 1 is given by kb into beta E, kb into e raised to minus beta epsilon. See 2 kb beta epsilon square e raised to minus beta epsilon d kb. Answer is C. That you study. The calculation is not given. Being lengthy, compressor. Next question. The energy levels accessible to a molecule have energy is evenly 0, E2 is equal to delta, where delta is a constant. A gas of these molecules in thermal equilibrium at temperature T. The specific heat at constant volume in the high temperature limit, that is kBT much greater than delta, varies with the temperature rise. You know the question. What is 1 by T raised to 1.5, 1 by T square, 1 by T, 1 by B is 1 by T cubed, D is 1 by T square. The answer is D. You read the question and study the answer. 1 by T square is the answer in this case. The question is the energy levels accessible to a molecule have energy is E1 is 0, E2 is delta, where delta is a constant. A gas of these molecules is in thermal equilibrium at temperature T. The specific heat at constant volume in the high temperature limit varies with the temperature as D1 by T square is the answer. That is all with your random series R14. We continue. Thank you very much.